So, how's life? Nothing out of the ordinary whatsoever. Definitely just the same as always. Okay then. Slow Bros. Made with Unity und Fmod. Diese Musik stelle ich mir vor, wenn Funk in Berlin aus der Haustür und dann geht und dann durch die Straßen schlendert zum Einkaufen oder so. Das ist genau die Musik. Die Hände in den Taschen vergraben, die Schultern ein bisschen hochgezogen, ja. Leichte Winde wehen durch die Straßen von Berlin, riechen nach Abgasen und alten Großstadtmuff. Graue Wolken, im Hintergrund irgendwo eine Polizeisirene. Und aus Prinzip aber so eine Kippe, die so halb aus dem Maul hängt. Ja, das ist genau die Musik. Das ist genau die Musik. Und dann schaut er sich überall um. Und da sitzt die Berliner Jugend, abgewrackt natürlich, weißt du? 420 im Maul. Stinkt überall nach Gras, aber nach billigem, gestrecktem. Im Park gekauft, bei dubiosen Dealern. In abgerissenen Klamotten. So, da sind wir wieder bei der nächsten Demo. Halibut, ja, und wir haben gerade schon ein bisschen über die Musik philosophiert, die sich ein bisschen immer noch nach Funk Noir anhört. Dazu hätte ich gerne irgendwie so einen Kurzfilm. Und jetzt beginnen die Schmuddelszenen gerade bei der Musik, oder? Das ist so ein bisschen so... Das ist genau die Musik dafür. So, okay, wir gucken mal. Credits-Option, ich gehe einfach direkt rein ins Spiel. Ich liebe die Musik, die ist voll gut. Warte kurz. Moment. Ein Lachs. Wir folgen den Lachs. Oh Gott. Ein Oktopode. Na nö. Eine Unterwasserstadt. Rapture. Erinnert mich ein bisschen an die Augsburger Puppenkiste, ne? Und ich glaube, alle Charaktere, also alles hier wurde mit Stop-Motion gemacht, wenn ich mich recht entsinne, als wir den Trailer gesehen haben. Alles mit Stop-Motion gemacht. Krass. Und das Harold, I'm afraid I need you to come with me. sind wir. Hi, Major. What's the matter? Is that leak bothering you again? It's your fine, your unpaid fine. I had a fine? You still do. Tubing without the proper credit on your tube card. Can you settle it now? No. Wait, I'm sure I topped it up. Improper tube card management, Halibut. You surely recall that since last week,
The Energy District tubes require your tube card to be topped up with blue credit if an onward journey to the social district is intended, in addition to the usual weekly turquoise credit. But only last month, it was a green. I don't make the rules, Harold, but the rules make me. Now let's get you over to the fine secretary so we can all get on with our day. Okay, ich bin ehrlich, das ist kein Stop-Motion, oder? Das ist schon animiert mit der Engine. Das ist kein Stop-Motion. Dafür ist es zu flüssig. Fell foul of the end-user insufficient funds clause. I'm afraid if you really can't pay, you're going to have to think of someone who can. I guess that means you'll have to wait for the professor again. Who knows what she sees in you? Right, I'm needed elsewhere. There's a disturbing rise in the number of people traveling without the appropriate tickets recently. I hope for both our sakes not to see you again soon, Harold. Ja, ich glaube, im Trailer sah es nach Stop-Motion aus, aber hier ist es nicht so. Okay, na gut. Okay, wir sind Harold. Warte. Hallo, ich bin's, nicht Harold. Ich steuere mit Gamepad gerade. Ich kann auch im Kreis laufen, wie ich das im richtigen Leben so mache. Es sieht wirklich ein bisschen aus wie Augsburger Puppenkiste, ne? So, wer sind Sie denn? Hallo? Ach, setz mich hin. So, what are you in for? Oh, I'm just here for the great company. Aren't you a little young to start working for Allwater? What? No, I meant because it was a joke, doofus. Oh, Yeah. Could you let me wait in peace now? oh, sure. Will do. Have fun. Das schöne Bild im Hintergrund. Felix? Hi, Ma. Look, before you say anything, Whatever your excuse is, it'll have to wait. Busy times. Mr. Secretary, please charge whatever Felix's fine is to the company tab, please. Na klar. Of course, Mrs. Van der Vaart. Have a pleasant day. You too, Master Van der Vaart. Mr. Wanderwarze. have fun, Harold. Wow, so einfach geht das? Kann ich meine Strafe auch auf die... Reluctantly interrupt your daily business for some important information for all inhabitants of the Fedora 1. Dear people, crew, and company, we seem to have discovered something super cool. Please do consider to congregate tonight at the Agora Theatre for some important information. Okay. Oh, Harold, here you are. I've been looking all over. Get your buns to the lab, if you please. I do beg your pardon, ma'am, but there is still the matter of an outstanding fine for Mr. Halibut to find a proxy for. A completely reasonably priced and fairly applied fine, if I do say so myself. Sir, please do not cause me further consternation. Just put it on my tab as always. Come on, Harold. Aber was ist denn das super coole? Tschüss. Mr. Halibut, Ja. you'll need this before you go. Ja, was denn? Ticket home? Yes, and only home. It's not valid for any other routes. Ach so. Okay. Thank you, Mr. Secretary. And your tube pass should be unlocked again within 24 hours. So you'll be back to the luxury of fully automatic tube travel eligibility approval once again. I can't wait. Sehr gut, sehr gut. Dankeschön, ciao. So. Every time I need you, Harold, it's something else. What's wrong with you? I can't handle your shenanigans while we're in the middle of this mess. I know. I'm sorry. Next time. This must have an underlying cause. I remember when you were still in school and your teacher telling me about how you would just stare out of the window, oblivious to her even shouting at you. It's like you've never snapped out of that daydream. Das ist der Typ. Was mit diesem Typen? I was never in a daydream, just the other stuff was boring. Harold, I'm not sure which is worse. The idea of you living with your head in the clouds or never being excited by life. Only boring people get bored. Ja. I'm sorry, Professor. Also wenn ihr das Spiel gerade langweilig findet, dann wisst ihr, woran es liegt. Nicht am Spiel. So, warte. Kann ich hier hoch in die Kamera klauen? Nein. Wo? Das ist das Tube-System hier. Das Röhrensystem, Hauptstation, All-Water-Sektor. Wir sind gerade bei der Hauptstation, ne? Wir müssen, glaube ich, jetzt hier hin.
Ach nee, wir sind gerade... Ach, AW, Allwater-Sektor. Ah, okay, wir müssen zur Hauptstation. Destination chosen. We hope you enjoy your all-water tube system journey. Was? Wir werden weggespült durchs Klo? You have arrived. Please exit the tube in an orderly manner. We hope you travel with us again soon. Warte, wo geht die denn jetzt? Energiesektor, okay. Wir folgen ihr einfach mal, ja? Wo sollen wir hin? Energiesektor? Laborsektor? Wo sollen wir hin? Ich hab vergessen. Ich bin neu hier. Ich mach out of order. This location is not accessible via your permission slip. And you know it. Ja, ich hab's probiert. This location is not accessible via your permission slip. And you know it. Ich feiere gerade, dass Chat die ganze Zeit Energiesektor schreibt und das war's einfach gar nicht. Destination decided. So, los geht's. Okay. But Harold, I'm tired of chasing after you like you're a stupid butterfly. Hang on. What's a butterfly? That sounds silly. A butterfly is an insect from Earth. They had beautiful patterns on their wings and drank pollen from flowers. I suppose you could say they often appeared in, extra-natural moments in life. On the other hand, they were terribly inefficient, flighty, overly trusting, and delicate. Ergo, you never take responsibility, and I never know where to find you next. Bumst sie gerade ein beim Gehen? Wir waren ein bisschen schneller, ne? So. I know I drift off a bit sometimes, but all water raised the tube fares again, and they never announce it properly. This time it really was an honest mistake. Plus, there was this woman who... Quiet, Harold. We don't have time for your flights of fancy right now. There's important work afoot. Oh, yeah. Have you checked the blockage in the filter station yet? And did you need to feed the fish too? Ah, yes. Those two. I'm on the case. Bye, Professor. Aren't you forgetting something? Oh, I'm sure those are all my tasks for the day. You seem to have waylaid your PDA. It really is a wonder you get anything done around here. Ah, thanks, Professor. It's got a life of its own. Strangely enough, I noticed you hadn't added your daily task list to it. And I don't want to have to remind you about them again. Oh, thanks. Let's see. So, I access the list. It'll come back to me. Just go to the 4 selection buttons. Okay. Where were they again? The upper right of the pad. Ah, yeah. Top of the 4 buttons, right? Cool. Then I use the navigation nub to highlight and then hit the bottom button. Precisely. Ich glaube, wir sind so ein bisschen, naja. Okay, great. And it's the rightmost button to go back, right? Indeed. Now hop to it. And I'll see you at the Agora Arcades when you're done. Okay, Hauptaufgaben. Achso, ich muss erstmal wieder zurück, aber eigentlich, ich muss abbrechen. Okay. So. Hallo liebe Zuschauer, ich bin's, Harold. Warte, jetzt kann ich mal schauen. Kompu-Kumpel. Das ist ja süß übersetzt. Kompu-Kumpel. So, reinige die Filterstation. Marot sagte mir, ich soll die Filterstation reinigen, wie immer. Schön eingetragen. Füttere die Fische. Marot erinnert mich daran, die Fische zu füttern. Jetzt muss ich mal noch kurz gucken, wie ich die Fische füttere und wie ich die Filterstation reinige. Ich habe gar keine Ahnung. Da sind die Fische. Kann ich die hier füttern? Drat. It's out of food. Natürlich. Better ask Cyrus about this. Aufgabe, fragt Cyrus nach Fischfutter. Bitte was? Das stand da oben gerade. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Das stand da einfach. Das war eine sehr ungünstige Abkürzung. Die habe ich nicht. Da ist ein... Wir gucken mal hier.
Okay, was ist denn hier alles? Hallo? Ich kann nicht nach rechts durchgehen? Die Tür geht immer auf. Okay, gibt es hier überhaupt irgendwas? Vielleicht für später? Was haben wir hier? Nichts. Ist das nicht so ein Rohr für eine Little Sister? Und ich höre gerade ein 28.8er-Modem im Hintergrund. Warum ist das Spiel auf Englisch, obwohl es in Deutschland produziert wurde? Kann ich dir ganz einfach beantworten, weil international ein viel größerer und sehr viel wichtigerer Markt ist als Deutschland. So. Deswegen auch wenn du ein deutscher Entwickler bist, tätest du gut daran, deine Spiele primär auf Englisch zu entwickeln und dann auf Deutsch zu übersetzen. Hier ist nichts, okay. Da ist so eine Treppe. Warte. Oh. Okay, ist aber cool gemacht hier. Das ist unser Zimmer. Nee, was ist denn das hier? Das ist ein Kinderzimmer, das sind Kinderzeichnungen. Sag mir nicht, dass wir hier wohnen. Warte mal, ich guck mal ganz kurz eben. Eine Sache stört mich. Wir haben so Schlieren manchmal. Detailgrad hoch. Schattenqualität, ich mach mal alles auf hoch. Bewegungsunschärfe. Ist es vielleicht das? Schärfentiefe lasse ich mal. Mal gucken, was passiert. Ja, viel besser. Wir schlieren nicht mehr nach. Also Motion Blur sehe ich ja nicht unbedingt. Jay Gruber, Dankeschön. Vielen Dank, Jay Gruber. Dankeschön, Dankeschön. Merci. Vielen Dank für die Gifted Subs. Ich bin ehrlich gesagt überfragt. Wir sollen mit irgendwem reden, aber der ist nicht hier. Da ist nichts drin. Es gibt nur das leere Fischfutter. Hier ist auch nichts und wir können auch nirgendwo hin, ne? Warte mal, ich geh mal raus hier. Warte. Da war gerade noch eben kurz was. Rennen können wir nicht. Oh, Entschuldigung, wollte ich nicht. Ich teste gerade Knöpfe aus. Oh, ich kann ranzoomen. Nachdenklich. Oder? Hallo Zuschauer, ich bin's, Harold. Okay, hier ist nichts mehr, ne? Quarters. Lounge. Oh, warte mal. Ah, Harold. Perfect timing. Oh, Signor Tenenbaum. You too. I was just hoping to watch some Sonstiges. Got any idea how to work the old telly? I think it's one of those all-water ad-only models. Should still be good for watching the announcement on tonight, though, right? You're really gonna watch that? They'll just announce another tube price hike again. Well, who knows? Diego from Health Services said he heard something about the reveal of something important. Oh. Was ist denn Sonstiges? What is Sonstiges? Yes. Sonstiges. Eternal love. Best and only Turkish novella we have on board. I thought season 18 was bad, what with all the drama around Emery's cousin and whatnot. It's worth powering through to season 36, though. That's where the plot really thickens. I'll try to check it out sometime. Okay, was machst du eigentlich hier? What brings you to the lounge anyway? Would you guess that the tubes to the utility district and the social district are down again? Strangely, yes. I can't believe that. Does that mean school is out? Yep. The Bambinos are happy, and I don't mind the time off. But if it goes on much longer, they'll forget everything. Won't they do their homework? Maybe. The whole social district is off limits right now, so at least there won't be much else for them to do. Is that why you're hanging out here? Mostly. It's just kind of cozy here, though, you know? Yeah, I suppose it is. Ja? Anyway, don't mind me, Harold. Bye, Chris. See you later, Harold. I'll be here if you want some company.
Kind of cozy hier. Ich bin ehrlich, das erschließt sich mir nicht irgendwie, die Coziness. Okay, hier können wir theoretisch was in die Mikrowelle ballern. Wir haben aber nichts. Ich gehe mal die Treppe runter. Level 1. WC. Ich gehe mal auf den Pott. Lass mal gucken. Irgendwie, wir hinterlassen hier ein bisschen Spuren, ne? Beim Spiegel. Warum auch immer. Nichts. Können wir beim Pissoir, können wir irgendwas machen? Ich mach die Tür mal zu. Nein. So. Ich habe bis jetzt erstaunlich wenig Interaktion hier. Filtration. Ah, da kann ich die Pumpe dann. Da kann ich Pumpe reinigen, vielleicht die Pumpenfilter. Hier ist zu. Ich muss aber zugeben, ich hätte gern irgendwas, wo ich schneller gehe. So, Filtration. Pump 014F. Okay. Hier ist irgendein Hebel, aber ich kann nichts machen. Warte mal, vielleicht da drüben. Ich probiere mal. Unten ist dreckig, ne? Da müssen wir hin. Okay, haben wir? Nee, ist noch nicht. Warte mal. Ich weiß überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Ach, ich kann hier. Ja, sieht gut aus. Clean as a whistle again. Sauber. Haben wir gut hinbekommen. Sehr, sehr gut. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber es war mal wieder richtig. So. Ganz kurz, bevor ich gehe. Ist das abgeschlossen? Frag Cyrus nach Fischfutter, wo immer der ist. Optionale Aufgaben haben wir gerade nicht. Add-ons. Weltraumtoast. Oh. Hä? Warte, Weltraumtoast nochmal. Okay, kann ich mit der Maus vielleicht? Nee, ne? Geht nicht. Manchmal, da verschwindet einfach das Ding. Okay. Weltraumtoast! So, also der Filter ist sauber. Die To-Do-Liste ist verschwunden. Wie die Treppe hochgeht. Schön. Diese Tür. Warum ist die geschlossen? Ich gehe mal hier vorne lang. Vielleicht finden wir ja Cyrus. Botanical Concepts Observatory. Hier geht's runter, aber da kommen wir nicht runter. Okay. Okay, das ist cool gemacht. Das ist sehr cool gemacht. Cyrus, bist du Cyrus? Bitte sei Cyrus. Hey, Cy. Ja. Oh, hey, Harold. What's going? How's up? Just doing my usual rounds. Trying to clean the fish and feed the filter station. Super nice. How are the fishies doing? They're swimming away, looking good. But there's no food left in the fish feeding machine. Ah, lovely. Yeah, I've been thinking about fish a lot recently. I've been wondering if, even fish blood is such a good fertilizer, the slow-release phosphates and nitrogen, but we don't want to hurt fish. If samples were taken, we could somehow synthesize the... Cy, that sounds very interesting, but what about the food for the fish themselves? Hmm? Oh, yes, sorry, Brad. Didn't I restock the other night? Must have just thought about it. I'll have to formulate some more. You make the fish food yourself? Oh, I do indeed. I'm working on a new recipe at the moment, in fact. But, I mean, can fish even taste? It's not just about taste, it's about nutrition. We want their gills to function optimally, don't we? And their pigments to express as vividly as possible, a bit like flowers. Cy,
New fish food would be great. I'm sure they'll love it. Well, I'll get right on it. Promise. Yeah, I think I have a test batch. Yep, here. A little taster to keep them going. You should try some too. Thanks. I'll let you know what they think. Den Sai mag ich. Den Sai mag... Oh, was? We are free out here. We are free out here. Was that fish real? Well, I'm not sure. I mean, even if it wasn't, their methods are getting way more sophisticated lately. Yeah. I kind of look forward to seeing what stunt they're going to pull next. Me too. As long as I don't have to clean it up. Do you remember their first messages? Yeah. Wasn't it something about Fedora not being able to take off being a conspiracy? Yes, on all those little flyers. Handwritten, too. What did that fish message mean, do you think? I guess something about exploring the planet? Didn't it say what's out here? Ooh, like they've hidden something. Maybe they think the ocean is a conspiracy, too? Oh, schön. Ja, es gefällt mir sehr, sehr gut. Ich mag den Humor auch. Und vor allem der Cyrus ist so voll engagiert, weißt du, kümmert sich voll, ist voll begeistert von den Sachen. Und wir, Harold, so, ja, ich will nur Fischfutter. Ja, gib mir einfach Futter, mir ist egal. Ich mache nur das Nötigste. So, warte mal. Jay Gruber, Dankeschön nochmal. Lieber Jay Gruber, vielen, vielen Dank nochmal. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Und Heini auch, Dankeschön, lieber Heini, Dankeschön. The Ocean is a Conspiracy. Ach, ich liebe es. Okay. Wir haben jetzt Fischfutter. Systeme. Dokumenakte. 18 Pfand. Okay, da kann ich nichts machen. Doculates. Da kann ich nichts machen unten leider. Account Comp. Core Raptorials 78. Central Torcuts. Center Balance. Ja, na klar. Ja. Okay, verstehe. Speicheranalyse. Rofi-Doc. Ja. Auch das ist klar. Rechts die gemalten Bilder sind auch irgendwie süß. Der Ozean ist flach, wacht auf. Okay. Weltraumtoast würde ich gerne länger spielen. Das Problem ist nur, dass mir unten, wenn ich hier runtergehe, vielleicht geht's so. Toast. Aber Toast! Und der Wolf schrie Toast! Toast! Ich glaube, ich habe es gleich durch. Wellen sind von der Regierung. So, okay, ja. Ich glaube, wir sind gleich durch. Okay, weiter geht's. So, warte, wir gehen mal jetzt hier nach oben. Bisschen torkeln. Fische füttern. Ich mag diesen engagierten Schritt nach oben. Bam, 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 bam. So. Und wieder zurück. Ich hoffe, die Fische wissen das neue Futter zu schätzen. Und es kommt gut an. So. Wie gehst du die Treppen rauf? Ich nehme mal 2 Stufen auf einmal. Das hat sich irgendwie nie geändert. Ach, warte mal, ich wollte ja Fische füttern. Warte mal. So. Na, Fischis? Hier kommt das Futter. Little fishy, your little dishy is now served. Notizbuch Fisch zum Abendessen. Herald Bot Diagnostic Report. Scanning. All tests completed satisfactorily. Enjoyment evaluation minimal. Energy levels depleted.
Recharging required. Next destination, Agora Arcades. Geh in die Agora-Arkaden. Machen wir gleich. Aber der Harold hat ja doch ein bisschen Witz. Übrigens, inzwischen weiß ich, woran er mich erinnert. Wir sehen so ein bisschen aus wie der Typ bei No Country for Old Men. Es fehlt eigentlich nur noch dieses Luftdruckgerät. Wir sehen so ein bisschen so aus. Anton. Hieß der Anton? Anton? Okay, gut. Also hier haben wir jetzt alles, ja? Genau, das Bolzenschussgerät. Das war das, genau. Bolzenschussgerät. Bolzenschussgerät. Oh, ach, das war dieser Raum hier. Hier war nichts mehr. Oder der wird später noch wichtig. Dann gehen wir mal kurz in die Arcades. Ich schaue nochmal schnell auf bei unserem Kumpel, To-Do. Geh in die Arbeit erledigt. Jetzt kann ich zur Ankündigung in die Agora-Arkaden gehen. Ich sollte besser die Röhre nutzen, damit ich sie nicht verpasse. Und rechts, ach guck mal, rechts das Bild hat wieder gewechselt. Da essen die Fische gerade zu Abend. Das ist ja süß. Oh, das ist ja sweet irgendwie. Nachrichten, keine. Ja, gut. So. Oh, und wieder Suruk. Oh, geht doch. Okay, cool. Wir können doch ein bisschen schneller. Okay. Miau. Agora-Arkaden. Ah, why isn't this working? So typical. Oh no, was? Wir müssen da hin. Ticket reactivation is still going to take a while. Was? Wie? Abgeschlossen. Was? Ankündigung ansehen. Aber ich wollte doch dahin. Warte mal, ab in die Lounge. Das ist der einzige Fernseher hier. Obwohl... Hello again. Hey. Hey, Chris. Ticket not working. Mind if I watch the announcement with you? Well, be my guest. Not that I actually live here. Oh, it's starting. Oh, jetzt genau hinhören. Ist wichtig jetzt für alle hier. We chose the stars, not instead of the Earth, but because of it. We chose sacrifice and responsibility. Well, we didn't, I guess, but our ancestors did. And we wouldn't be here if they hadn't. Oh. Left, I mean. We'd be back on Earth. And where would that have got anyone? We may not have ever seen our home, tasted its air, or gazed across its boiling seas, but we remember it. And then we made a new home, even if it wasn't quite what anyone had in mind. And one corporation over all others helped make that possible. All water. On that note, I'd like to introduce Madam CEO Brenna Castlejock. Good day to you all. Ich muss an Wallace and Gromit denken. As you may know, I am Brenna Castlejock, the CEO of All Water Corporation. More importantly, I'm a citizen of the Fedora just like you. And it's my unmitigated pleasure today to show you what you're about to see. Join me in reliving and celebrating the remarkable journey we've been on together, before we unveil the next step of that journey. Uh-oh. It may have started with one man, but it took the hearts and minds of many more to make the dream a reality. That dream began at the height of the Cold War, when the world was on the very brink of annihilation. He conceived of an Ark-like spacefaring ship, financed by the wealthiest countries, families, and private institutions such as the Schlippmeier Foundation, as a gesture of global care for the human race. That ship journeyed for 200 years, was home to 5 generations, and sailed past many solar systems, making fascinating discoveries along the way, like the bacteria that are now responsible for our energy supply, or the mineral samples we took from planets along the way that allow us to build new materials. We had difficulties to deal with too, such as surprise asteroid fields, periods of hopelessness, and the unpleasant albeit brief alien infestation.
And of course, 120 years after launch, our last message from our beloved Earth in its final moments. After 200 years, we finally arrived at our destination, only to find that the promising, watery planet contained no habitable landmass and dense, toxic gases in the atmosphere. Hardly the second Earth we had hoped for. It wasn't long into our new search that the solar winds came. Maybe our ancestors couldn't have possibly known, or maybe they could, that they would cause our ship to crash, just like Icarus, but with worse luck. Either way, we can be thankful for a soft landing and good waterproofing. Wasn't that a wild ride, huh? We've achieved so much aboard the Fedora, but we've never stopped thinking big. We had the idea to make sure we weren't missing out on anything going on outside. We're in a whole new galaxy, so we should be listening to see what the local news is. So we hatched a new plan. A state-of-the-art, deep space radio buoy capable of keeping itself afloat and slowly circumnavigating our watery new home while scanning for signals and interesting cosmic gossip. And, wait for it, yes, we're delighted to announce it's floating to the surface right now. That's right, the buoy will be in position in another few hours. Was? Big congratulations and thanks to All Water for making this possible. Wow. I'm excited to see what we pick up. Wow. Einfach wow. Einfach. That was some announcement, huh? Sure. Makes for some nice gossip. But I think they should fix the tube system or upgrade the TVs, eh? For this fancy boy drama, eh? Yeah, that'd be nice. What if there really is nothing else out there? Exactamundo. We should be focusing on inner space before outer, huh? Yeah, man. Speaking of inner space, I hope the tickets are working again tomorrow. Que claro. At least I brought some homework to mark. Those bambinos will forget everything at this rate. And you've got your trusty couch. Yep. We've gotten to know each other well. Okay. I'm gonna get some sleep. Buona notte, Chris. Buona notte, Harold. Ach, die Serie läuft gerade. Ist das die Serie, die er guckt? Dünyadaki yerimiz mi burası? Neler oluyor? Bize kim yardım edecek? Bu bilinmezlikten nasıl kurtulacağız? Bu bilinmezlikten kurtulduğumuzda acaba her şey iyi mi? Yoksa kötü mü olacak? Ben sanki seni yıllardır tanıyor ve aşkından Das Türkisch? gibiyim. Ama niye tanımıyorum? Was reden die auf Türkisch gerade? Was reden die gerade? Olduğumuz şu an çok mutluyum. Peki ama Çok sen kimsin mutluyum. de ben kimim? Bunları bir bilene soralım. Hayır, olamaz. Ya sorduğumuzu bilenler bizi korkuturlarsa? Şimdi senin Er ist sehr glücklich. Ah. Sormayalım bilenlere. Bizi daha çok karışıklık içine sürüklerlerse ne yapacağız? Okay, er ist sehr glücklich. Okay. Gerçeklerden ürküyorum. Çünkü bir bulut görüyorum. Ne diyorsun, ne bulutu? Hani, nerede? Ne zaman? Sie fragen sich, ob ihre Zukunft gut wird, aber dass sie gerade glücklich sind. Ah, okay. Bulutun içinde çok güzel bir kadın görüyorum. Hayır, Ja, wie cool ist es. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, wann er Loop einsetzt. Oysa ki ben senin ihanetin Ich verstehe da gar nichts. görüyorum. Tanrım, neler oluyor? Drama. Is your face feeling tired and puffy? Let the kelp help. Kaylee's beauty kelp face masks are specifically. Er hat sie hintergangen? Was? Dieses Schwein. Das ist 70er Jahre türkischer Film. Oh, wie geil ist das denn? Es gibt wirklich 36 Staffeln davon. Was? You yawn and a tube cue clears out. Your kids bend out of the way when you try to kiss them goodnight. Every conversation you have in person happens at a minimum distance of at least a shark's length away. You might be suffering from halitosis. Try Magpie toothpaste and make that mouth stink go away. Buy Magpie Oralux toothpaste today and make your teeth so sparkly someone's gonna try and steal you. Do you sometimes see your grandchildren and it's like you see through time to when your children were little? Do you look into the mirror and wonder why your eyes have sunken into your skin
and your hair has thinned? What if there was a way to make time stand still? A way to hold on to that grandchild's laughter? Memory marbles, the laser-engraved crystal ball. Photos are flat. Memory marbles are multi-dimensional. Memory marbles. Live life. Voll Kacke. Ändert auch nichts daran. Do you ever feel like your food tastes bland? It's missing that snap, that sweet saucy something. Get down to pickled everything. Geil. We pickle everything here. We got honey pickled rosemary onions. We got spicy pickled cardamom seeds. We got crispy pickled fish skin. Or just get a menu plate of pickled dips, pickled juices, maybe a pickled muesli bar. Pickled everything. Pickled. Ich muss das ganze Fernsehprogramm mitnehmen, tut mir leid. Und es geht weiter. Es geht halt wirklich weiter. Was? Ich dachte jetzt loopt's einfach. Bu soruların çıkmazında olduğum halde sana ihanet ettiğimi hiç hatırlamıyorum. Senin söylediğine mi bakıp gördüğüme mi inanayım? Bana inan, ben şimdiye kadar hiç yalan söylemedim. Bundan sonra da söylemem. Sana itimat etmiyorum. Bana şu anın gerçeğini bile söylemiyorsun. Sana hangi gerçeği söylememi istiyorsun? İçinde bulunduğumuz Was machst du da? İçinde bulunduğumuz durumda Er weiß nichts davon, okay. Sana nasıl izah edeyim? Geht gleich weiter, Leute, geht gleich weiter. Wir müssen wissen, was los ist. Er sagt, er hat sie nicht betrogen. Kahrediyorsun ama o kadına rağmen sanki seni sevmişim. Nerede kadın? Hani kadın? Kurtul içindeki kuşkularından. Kuşkularımın tohumunu sen attın. Ne olur af buyur. Ah buyurursam ne olacak? Bir fırsat ver bana ve kendine. Leute, ihr müsst übersetzen. Ich muss wissen, was los ist. Welche Frau, was redest du? Ah. Yoksa sevmediğimi mi? Yüreğimde tavan olan ve taşan aşk var. Belki de zamanında biz bunu yaşadık mı acaba? O bulutun içinde bakıp gördüğüm kadına olan aşkın mı yoksa? Hangi bulut? Nerede? Hangi kadın? Sen neler söylüyorsun? Beni ağlatan kadın. Hangi kadın? Du liebst mich nicht. Er streitet es ab. Ağlatan kadın dedim. Gözyaşların yok ama. Senin de yok. Yosun gözlerinde gözyaşı. Der Mann bittet um Vergebung. Aber wofür? Er hat doch nichts gemacht. Kurtulmak istiyorsun. Sie ist aber trotzdem eifersüchtig. Was? Aber worauf? Er hat nichts gemacht. Sen iksirsin. Senin iksirin dünyayı kurtarır. Hem benim kim olduğumu bilmiyorsun, hem iksirsin diyorsun. Sen ellerini ver bana. Ne olacak ellerimi sana vereceğim? Senin o siyah, güzel gözlerin, o güzel saçların seni bana, beni de sana bağlayacak. Şimdi mi söylüyor gözlerim? Yoksa önceden de söylüyor muydu? Hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Du weißt nicht, wer ich bin, hat sie gesagt. Er bezirzt sie gerade. Oh, warte, Werbung. Warte kurz, geht gleich weiter, warte. Our family has been in the plantain business here on the Fedora for generations. You know you want some of that toasty golden delight with your dinner or lunch or breakfast especially. Plantains. Wie lange geht denn die Demo? Fish, yum. We'll handpick just the right plantains with you. Plantain planet. It's not a banana, it's plantain. You know plants give us that clean air we like to breathe. But did you also know a study found that they make us up to 16% happier in our day-to-day lives? Was? Here at Plantastic, we have all the plants in the Fedora. Plan to get some plants? Come and increase the green in your life. Come to Plantastic. Da geh ich gleich hin. Plantastic. Finest potions. Potions for what does your heart desire? Look deep, deep into the potion. When you know what potion you need, we will be ready. The potion will be ready. Like magic. The door will open. The door to your heart. Step through it. Into potions, potions, and magic. Winter is a state of mind. But at Slippy's Winter Sports, it's also a state of body. Pop into our air-con-chilled store and let us transport you to another world of ice and Österreich. snow. Ready to go? Slide on over to Slippy's, where it's always the season to be jolly.
Wie lange geht das denn? Wie lange geht das denn? Okay, warte, jetzt geht's weiter. Warte. Hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ah benim bu talihsiz başım. O halde şimdiye kadar söylediklerin yalan mıydı? Ne söyledim ki? Loopt das jetzt Neler wenigstens? söylediğini bile bilmiyorsun. O halde benden duyduğuna inan. Bitte sag, Ben das ist looped. söylediklerimi hatırlamasam bile. Madem öyle, bundan sonraki hayatını Er sagt, sadece erinnert sich an nichts. yaşayacağına, beni çok mutlu edeceğine söz ver. Sözüm olsun. Senin Es geht weiter. mazhar olacağım. Ich gehe auch weiter. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das einfach nicht mehr. Wir spielen gerade die Demo. Wir brauchen noch was für die Vollversion. Junge. Fedorans. The all-water tube system will shortly be closing for the night. Please attend to the necessary travel arrangements. Get home safe. Okay. Das Tube-System shuttet down, aber ich konnte doch nicht fahren. Ich meine, wir haben noch ein Notfallbett da unten gehabt, ne? Ist das schon... Können wir noch? Forward destinations are now offline for the night. Please return to your home station. All water wishes you sweet dreams. Das ist doch alles scheiße. Das ist doch alles scheiße. Okay, wir gehen mal pennen. Ja, das ist nicht gut. So, können wir denn hier... Hier unten vielleicht? Guck mal, hier war noch ein Bett, ne? Jo, wir können hier schlafen jetzt. Unser Notbett. So. Oh boy. What a day. Here's hoping tomorrow's a bit more relaxed. I could do with a day off. All this running back and forth for people is tiring, man. But, Agent Harrelson, that's what they pay you for. Don't let us down now. Das war anstrengend? Das hat ihn schon fertig gemacht? Was? Und wir enden, wie wir gestartet haben, offenbar. Und er geht mit Klamotten ins Bett. Und Schuhen. Tag 18, 250 nach Absturz. 51 nach Absturz. Jay Gruber, Dankeschön nochmal. Nochmal, Jay Gruber, Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. So. Jetzt aber. Okay, ein neuer Tag. Okay. Oh, hey. Morning, Harold. Morgen. Hello, Professor. What did you think of that announcement? It was quite fantastically self-aggrandizing. Yes, it did go on a bit. The boy seems cool, though. Indeed. I'm sure it'll make a great source of distraction. Now, if you're quite ready... Sure. Ready for what? I made a breakthrough discovery at the Arboretum last night. You remember the last batch of bloomy rocks? Oh, the really small ones from the last intake? The ones with the strange shapes and the little holes and... The blue ones, yes. Turns out their surface composition doesn't just give us clues about our immediate aquatic environs. I think they've picked up some influences from outer space as well. Take a look through the microscope. You'll see what I mean. Just remind me exactly how that thing works again. Harold, are you fooling me? This will be the last time I explain it to you, so for once, pay attention. You need to open the hatch first. Klappe öffnen. Now, activate the switch next to the board to open the sample shelf. Was? Welchen Switch denn? Wo ist denn der Switch? Sieht man den Switch? Hier ist ein C64. Ich sehe keinen Switch. Das andere ist doch nur zum Fischefüttern hier, ne? Das hier. Das ist nur zum Fischefüttern, das ist es nicht. Ich guck mal vielleicht bei ihr da hinten irgendwas. Das ist der Switch.
Verstehe. Okay, gut. The rock you want is in the container on the lower right. You remember your left and right? Bring it to the microscope and insert it into the hatch. Okay, das wird jetzt da reingestellt. Okay. Cool gemacht, aber. Zumachen. Voilà. Check the microscope and finally you'll see what I mean. Okay, ist doch nicht so kompliziert, wie ich dachte. The one you're looking at now seems to have picked up radiation from our nearest sun. There's a particular mark for each time there's been a solar flare. I can only see one mark? That's the problem. Es gab nur eine There isn't enough Eruption. of a recording on this one. I dated it to roughly 40 BC. So we need an older one. For... BC, before crash. Older ones, ideally. Although I doubt we'll have much luck catching more of them by chance. Oh, yes. We have to figure out when there's going to be a gap between flares. Flares cause the solar winds. A gap between solar storms is our only window for leaving this place. I need you to look into this, Harold. If anyone on board has an older rock, we need it procured. Yes? But if we're not going to be able to catch one, where am I supposed to start looking? You could start at Tommy's store. You and I both know that guy somehow gets hold of whatever those filter stations spit out, and then sells them at an outrageous markup. Okay. Good evening, Jean. Nice to see you, Bridget. Is the sample in the microscope? I'm really curious to inspect it. Yes, you definitely should. Mhm. Und wer ist das? Okay, hey Brigitte. Hey. Hey, you're the professor's assistant, Jeremy, right? Yes, but no. I'm Harold Halibut. I interned in your section for about a year. Oh, goodness, you're microwave boy. Was? You do remember me. Yes, how could I forget that debacle? Was? Actually, I've just met with your professor. Is everything okay? Not entirely, but I probably shouldn't be telling you. Okay, I'll... But I suppose if Moreau trusts you, I'm a bit worried about our ship's energy reserves. I thought I'd talk to your boss about it. She's the smartest person on board, isn't she? Energiereserven. Ich krieg sofort Paras und denk mir, die schicken die Boje bestimmt aus einem anderen Grund nach oben. Um die da oben zu retten, irgendwie. Reserven? Stecken wir irgendwie in Schwierigkeiten? Reserves? Are we in some kind of trouble? Now I've said too much. Oh. Ask Moreau. Perhaps she'll tell you more. Oh. Okay. Did you guys talk about the Bloomy Rocks at all? Moreau said I should maybe check with your husband. As a matter of fact, we did. As for my husband, you'll have to ask him, which is more than I've been able to do the past few days. Knowing that infuriating rock collection, I'm sure he'll find you something. He's a sweetheart, really, you know? Go ask him. See you later. Bye, Richard. Ich heiße nicht Richard. Kurze Frage. Moment. So... Dare I ask, what is it? Hier, wegen Energieknappheit. So, Bridget told me about some kind of energy shortage and to ask you about it. Any idea what she meant? Yes, she mentioned she may have found a link between something in the water and our solar wind problem. It's speculative, and now isn't the time. That all? Okay, na gut. Was muss ich mal machen? What needs doing again? Harold, use the PDA. Anything else on your mind? Wie benutze ich den PDA nochmal? Habe ich vergessen. Wo wohne ich eigentlich? Oh, no, it's okay. I'll be off. Be good, Harold. Okay, wir gucken nochmal kurz aufs PDA. Kumpel, To-Do. Suche den blauen Stein. Aber wo ist Tommys Gemischtwarenlager? In den Agora-Arcaden. Okay. In den Agora-Arcades. Da gehen wir jetzt mal hin. Harold, when you see Cyrus, could you give him a message for me? Klar. Sure thing, Professor. Just ask him, how are the details coming along? Okay. I will ask him, but, Yes, I know. I could ask him myself, but didn't you stop to wonder why I don't want to? I just did stop to wonder. It's complicated, okay? We go back a long way and don't always see eye to eye.
especially on matters of categorization, nomenclature, and subsequent archiving methodology. Not that he ever saw fit to delineate his preferred... Don't mind me, Harold. I just mean Cyrus has his stubborn phases, and I just can't talk to him when he's in one. Okay, say no more. Your message is safe with me. Actually, Harold... No, it's okay. Nothing. Run along now. Sie weiß mehr, als sie uns sagt. Sie weiß bestimmt von der Energieknappheit und sagt uns aber nichts. Warte, wir gehen erstmal zu Cyrus, weil die ist ja wichtig, die Nachricht. Warte. Das war... Weiter unten war das, ne? Nip, 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 nip. Nip, 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 nip. So. Oh, Sai ist gar nicht da. Ah, die hat auch irgendwas von Fischblut gequasselt, ne? Irgendwas war da noch mit Fischblut. Hier kann man bestimmt auch noch Samples holen, die wir oben unter das Mikroskop legen. Vielleicht in der Vollversion. Okay, er ist gerade nicht da. Dann fahren wir mal kurz zu den Arcades. Ich würde noch mal ganz kurz... Achso, falsche Tür. Da. Ich würde mal ganz kurz eben gucken. Warte mal, ist jemand auf dem WC? Nein? Liegt auch nichts? Nein? Wollten nur gucken. Und dann lass mal eben... Genau, ganz kurz in den Lounge gucken. Gibt es da auch irgendwas Neues? Oh oh. Jetzt küssen die sich. Was? Aber jetzt war gerade die wichtigste Szene. Mhm. Ich weiß auch nicht. Mhm. Don't worry, we'll fix it for you. Call 111-88, 111-88. Attorneys against all water, 111-88, triple A W. Don't be chilly, silly. Be chilly grilly. Chili Grilly makes no guarantee that your Chili Grilly products will significantly increase your body temperature and accepts no liability in the event of your body temperature increasing beyond a comfortable level and or in the event of customers experiencing the chili sweats. Scoville ratings are not exact. Eat at your discretion. A breakfast table. Warm morning hues shining from your natural light emitter. Steaming coffee in big mugs. Crystal chalices with pulpy fruit juice. Crispy warm waffles and a bowl of cream. Geil. Syrupy honey pot and sizzling fish in a pan. The heavy tablecloth gently holds your porcelain bowl in place as you pour oat juice all over your crunchy herring pots. 9 secret life-confirming grain strands and a swirl of sugar mixed with only the best herrings available. Oh, geil. Ja, Kellogg's Fisch. Das sehe ich einfach. Crunchy Pops Herring. Fish, fish hut. And more fish. Many fish, one hut. Fish, fish, fish hut. When you drink at Gertrude's, you're not just drinking in the beautifully balanced taste of hops, golden barley, and double-dried kelp. You're also drinking in something hard to define. But you know it when you feel it. We like to call it ambience. Come and drink it all in with us at Gertrude's. Ja, weiter geht's. Ich finde den Fernseher so süß, ne? So, der Kuss. Hä? Aber... Kommt jetzt der Loop oder was? 253. Bölüm, Folge. Unutkan Ashiklar. Ist das gut? Als ob das jetzt... Das ist doch wohl nicht wahr. Bir düş mü gördüm, yoksa gerçek mi? Senin kollarındaydım ve çok büyülendim.
Şafak vaktinin üzerimize düşen ılık ılık rüzgar. Wie lang geht das denn? Die vergesslichen Verliebten? Ama nasıl oluyor da ben de aynı şekilde hissediyorum? Sen kimsin? Ben kimim? Bunu bilmek istiyorum. Biz neredeyiz? Burası neresi? Neler oluyor? Neler oluyor bize? Dünyadaki yerimiz mi burası? Neler oluyor? Bize kim yardım edecek? Bu bilinmezlikten nasıl kurtulacağız? Bu bilinmezlikten kurtulduğumuz... Warum sieht er aus wie Kayayana? Yoksa kötü mü olacak? Ben sanki seni yıllardır tanıyor ve Wie lange geht denn yanıyor das? gibiyim. Ama niye tanımıyorum? Hiçbir şey bilmiyorum. Ama beraber olduğumuz şu an çok mutluyum. Peki ama sen kimsin? Ah, das ist der Loop. Chock habe ich vorhin schon gehört. Das ist der Loop. Hayır. Jetzt sind wir am Loop. Ya sorduğumuzu bilenler... Jetzt sind wir am Loop. Sie klatscht ihm gleich wieder eine, aber davor gehe ich raus. Ich kann diese Gewalt nicht ertragen. Obwohl er nichts gemacht hat. Sie ist nur eifersüchtig.